Es war ein kalte, sternenlos Nacht, als ob der Himmel selbst die Dunkelheit weiter spiegelt, die Maria in ihrem Herzen voll. Es war müde, die Last der Arme schien endlos, und jeder schrecklich einem Kampf gegen unsichtbar Ketten. Es lebt in einer so kleinen Wohnung, dass es kaum atmen kann, und jeden Monat zog sich damit wie ein Schlinge mir in Hals zu. Die hart Arbeit im Büro, den bloßen TGE, und doch spiegelt ihr Kontostan nie die Move weiter, die es in all das steckt. Jeden Tag fragt es sich, warum scheinen manchmal allem geboren zu sein, worin änder, why am Leben keep ihm finden. Wo ist der Ausweg? Gibt es mehr als das? Heit Gemmen in dieser Nacht in Marias Augenblicken kennen, heidet die faster Laschen Flamme der Hoffnung gesehen. Irrtum wären vom hartenaltig Strafverser Worten. Es glad, es gegen Neuers weim Glitchketen. So weiter zumiken why bis Hang oder der Frustration zu erliegen, sich nix verbessern zu können. Doch genau in diesem Moment stieß es auf etwas, das ihr Leben für immer verändern soll. Im Riegel der Antiquariats schien etwas es anzusprechen. Es war nix der Glanz in die Titel eines Bestsellers und auch nix die Buchcover, aber die aussprachen. Es waren ein fix Buch mit einem unnachfolgenden Cover, aber es hat etwas Eigenartiges, fast Magisches in sich, der Titel. Das Spiel des Lebens von Florence Scovel Shinn. Was in diesem Namen leisier Handsittern, als es aus dem Riegel so. Es war kein gewöhnliches Selbsthilfe. Es war mehr als das. Maria kauft das Buch ohne genau zu wissen, warum, und nahm es mit nach Haus. In der still ihrer kleinen Wohnung schlägt es die Seiten auf und spürt, dass etwas deren es direkt ansprechen wird. Und das tat es. Florence Scovel Shinns Wort schien in ihr direkt aus den Seiten zu springen, und ihr Seele zu berühren. In das Spiel des Lebens ging es nix nur Geld oder oberflächlichen Erfolg. Es ging darum zu verstehen, dass das Spiel des Lebens in ihren Händen lag, und dass es die Macht hat, ihr Wille zu verändern. Mehr noch, Florence sprach von etwas scheinbar Ungleichem, der Fähigkeit, zu verwirklichen, was es sich wünscht. Maria voller Skepsis war sich nicht sicher, ob es glauben soll. Doch tief in ihrer Watch etwas, ein Neugier, ein Funk, der nicht draußen will. Florence schrieb über ein Weisheit, die das allgemein Verstehen nie übersteht. Es sprach von universalen Gesetzen, unsichtbaren Energien, die Realität formen. Els, was du brauchst, den Leben zu verändern, ist bereits in dir. Das Geheimnis liegt darin, den Wort und Gedanken mit der universalen Wahrheit in Einklang zu bringen, sagt es Der anderen lehrt nichts nur eine Technik. Es offenbart einen spirituellen Weg, eine Philosophie, die etabliert die Überzeugungen in Friedenstil. Maria fragt sich, ist das möglich? Kann ich inmitten dieses Chaos wirklich etwas tun, meine Realität zu verändern? Florence's Wort während Maria tief. Jeder Satz ein Stillantwort auf ihren Fragen. Doch bald stellt sich die Frage, wie kann es sein, eine einfähige Frau, die unermüdlich arbeitet, ihre Rechnungen zu bezahlen, dieses Wissen in ihrem Leben anwenden? Es war so einfach, von ähnlichem Potenzial zu sprechen, wenn man reich, berühmt oder privilegiert war. Aber es wie kann sich jemand wie es mit so etwas Großem identifizieren? Es hat kein Geld, keinen Einfluss, keine Beziehungen. In diesem Moment erklärt Florence mit ihrer stillen Weisheit, dass man keinen ihren Reichtum braucht, voll zu manifestieren. Das Geheimnis liegt darin, die Innerschwingung zu verändern und die Seele auf universalen Reichtum einzustimmen. Doch wie soll Maria das erkennen? Florence ließ keinen Zweifel. Man muss kein besonderer Mensch sein, dies Kraft zu erlangen, sagt es Man muss sich nur mit der Wahrheit seines göttlichen Wesens verbinden. Als es dies Wort las, taucht in ihr eine Frage auf. Kann ich meine Realität allein mit Worten verändern? Es gibt keine Tricks oder Zauberei, nur Wort. Marias Herz begann schneller zu schlagen.
Es war fast. Als wordt Florence direct zu ihr sprechen. Als war es tatsächlich ein neue Bewusstsein sie zu erreichen, after voll nichts Ferns, sondern ein Reale in ihrer Reichweite. Es war, als wäre es ein Verschlossender in ihrem Inneren, einer, von deren Existenz es nichts gewusst hat. Florence sprach von drei magischen Worten. Es waren keine allgemeinen Worte, weil ihre Affirmationen. Es waren Worte, die mit der richtigen Absicht gesprochen, die Macht hatten, Kangel im Universum zu öffnen. Ich bin göttlich voll. Diese Worte waren nichts nur einfach Wiederholung. Es waren eingebet, Maria fasziniert und getrieben von einer inneren Kraft, die es nichts ganz verstand, beschloss, in Florences Fußstapfen zu treten. Die anderen sprach von der Wichtigkeit täglicher Übung, davon, dies Wortritual via dem Spiegel zu wiederholen, in der Gewissheit, der durch voll in ihrem Leben zu aktivieren. Maria sichert, doch was in ihrem Herzen was, dass es versuchen muss. Und so blickt es jeden Morgen mit der Aufrichtigkeit einer Person, die in den Sinn ihres Lebens versteht, in den Spiegel, und sagt fest, ich bin göttlich voll. In den ersten Tagen schienen die Worte wie ein Echo, das ins Leer klang. Die Skepsis blieb, doch Maria gab nichts auf. Es wiederholt die Worte, nichts weil es etwas Außergewöhnliches voll, sondern weil es spürt, dass es etwas tat, dass ihr eine Öffnung kann, etwas in ihrem Inneren veränderte sich. Doch das Leben schien immer noch hart. Way in G. Die finanziellen Schwierigkeiten waren nichts verschwunden, die Arbeit schien erschwindet und die zukünftigen Furnischaden. Zweifel blieben. Mach ich das wirklich richtig? Fragt sich Maria, doch etwas Subtiles begann sich zu verändern. Klein, kaum waren im Berdingliche hängen. Es hielt in Unerwartetes zu Banjben. Ein Freundin led es zu einem Projektin, das es sich nie vorstellen können, und augenblicklich spürt Maria etwas Grandioses, ein Stillkraft, die es liet. Wort waren nichts länger nur Wort, es wurden zu ihrer Realität. Als Maria ein unerwarteter Schaft erhielt, etwas, womit es nie im Leben gerechnet hat, spürt es Florences Stärken sich wiederholen. Es war, als war das Universum endlich ihren Referen. Mit jedem neuen Schritt fragt es sich, hat Florence das gesagt, haben wir wirklich so viel Macht? Marias Transformation geschah nichts über Nacht, doch auf ihrem Weg kann es immer mehr, was es schon immer verwirklichen hat. Es hat die Macht, ihre Realität zu erschaffen. Florences Worte waren nichts nur eine oberflächliche Methode. Es waren eine Einleitung zu tiefgreifender Veränderung, einer stillen Revolution der Seele. Und als es ihre neuen Realität manifestiert, empfand Maria tief Denkbarkeit davor, überhaupt den ersten Schritt zu haben. Florence wusste, dass der Weg zum Wohlstand nichts einfach war. Es verstand, dass Skepsis eine ständige Herausforderung sein wird, und das war Veränderung mehr erfordert als bloßes Wiederholen von Worten. Es wusste, dass Maria und alle Frauen, wie es sich von den unsichtbaren Ketten befreien mussten, die ihren Geist einschränken. Wahrer Wohlstand beginnt mit Glauben, wird aber durch Taten vorangetrieben. Und Florence, was mit ihrer immensen Weisheit, dass das möglich worden wird, wenn man den Menschen mit seiner göttlichen Essenz verbindet. Marias Reise hat gerade begonnen, es hat nichts nur begonnen, Geld oder Vermögen zu manifestieren, sondern auch die Macht des Universums zu verstehen, die nun in ihrer Reichweite lag. Florences Worte vernennen die Türen zu einer Realität, die Maria sich nie vorstellen können, und was dann kommen wird, was es noch nichts, doch eins war sicher, von diesem Moment wusste es dass ihr Schicksal in ihren Händen lag. Maria stand wie einem neuen Kapitel in ihrem Leben, und gleichzeitig tat ihn stiller Kämpfen. Florence Scovel Shinns Worte halten jeden Morgen in ihrem Kopf weiter, doch der Zweifel blieb. Wie kann es eine einfähige Frau ohne groß Mittel oder Einfluss glauben, dass so einfähige Technik,
das bloß Wiederholungen von Worten, ihr Leben verändern kann. Skepsis, ein ständiger Schatten, lauert auf jedem Schritt, denn es sei ins unbekannt Match. Doch gleich sieht Brand in ihrem Herzen ein Flamm der Hoffnung, ein Flamm, die nichts ignoriert werden kann. Wenn dies war ausgereicht hatten, das Leben so vieler Frauen zu verändern, dann war es vielleicht Deutsch für es sei möglich. Es war paradox, denn tief in ihrem Inneren was es sei, dass dies nichts nur leere Worte waren. Florence sprach vom universalen Gesetz des Überflusses, einer Wahrheit, die so tiefgründig und essentiell war, dass es sei die Grenzen von Zeit und Raum zu überwinden schien. Doch why kann ein einfig Frau mit ihren Einschränkungen und schwierigen Zugang zu etwas so Großem haben? Why kann ihn einfacher Satz, jeden Morgen wiederholen, das Schicksal eines ganzen Lebens verändern? Maria spürt, dass es sei mit etwas konfrontiert war, das viel größer war als es selbst. Etwas, das was es gegeben hat, in Fried still. Es sei was, dass Florence nichts nur einen Trick oder einer Volksformel lehrt, sondern etwas, das mit der Essenz des Universums verwoben war, mit der Kraft, die als existieren regiert. Als Maria begann, die war ich bin göttlich voll täglich zu üben, es sei, das war Veränderung nicht in der bloßen Wiederholung der Sitz lag, sondern in der Absicht, mit der sei aussprach. Florence verderte es nix einfach auf. Die Wort ein Mantra zu wiederholen. Sei dringt sei, sich mit der tiefsten Wahrheit ihr Sein zu verbinden, sich mit der schöpferischen Kraft in Einklang zu bringen, die in jedem Menschen steckt. Das erste Wort, Soja, war keine einfache Erklärung, sondern ein tiefgründiger Aussage über Marias Identität, darüber, wo es wirklich war. Das Wort Soja verband Maria mit ihrer eigenen Kraft, mit der Kraft, die in ihr steckt und darauf wartet, aktiviert zu werden. Für Florence beginnt war Transformation in dem Moment, in dem ihn Wesen sein eigenes Potenzial erkennt. Das erste Wort war eine Erinnerung daran, dass Maria kein Opfer der Umstände war, sondern mit für ihre Realität. Das zweite Wort, Überfluss, war ein nachmittäglicher Schlüssel. Maria begann zu verstehen, dass sich Überfluss nicht nur auf Geld bezieht, sondern auf alles, was das Leben in seiner Gesamtheit ausmacht. Liebe, Gesundheit, Glück, inneren Frieden. Überfluss ist dem Wesentlichen nichts von anderer Beings, sondern etwas, das man im Inneren wahrnimmt. Als Maria das Wort Überfluss aussprach, begann es die kleinen Quellen des Reichtums zu bemerken, die bereits im Herren existierten, die Freundschaft eines Nachbarn, das Lächeln eines Fremden auf der Straße, die einfach Tatsache, Atmen in ihrem Leben sein zu können. Florence lehrt, dass wir, wenn wir uns auf universalen Überfluss einstimmen, erkennen, dass das Leben in sich bereits übrig ist. Das Problem, so erklärt es sei, dass unsere einschränkenden Überzeugungen uns oft daran hindern, diesen Überfluss zu erkennen. Das Wort Überfluss sei darin Einleitung, diese Überzeugungen umzukehren und unsere Wahrnehmung der Möglichen zu erweitern. Und dann kommt das letzte Wort, göttlich. Maria verstand, dass dieses Wort der Schlüssel zur wahren Transformation war. Es sei das Universum nichts nur im Geld oder Erfolg, sondern erklärt der Verbindung zu etwas viel Größerem, etwas Ewigem und Unveränderlichem. Das Wort göttlich verwandelt ist, denn es erinnert Maria in ihren heiligen Ursprung, in ihr unendliche Natur. Es erinnert es daran, dass voll nichts ist, wonach wir streben müssen, sondern etwas, das bereits Teil unseres Wesens ist und darauf wartet, erkennt und manifestiert zu werden. Mit dem Wort göttlich verband sich Maria mit der Quelle aller Schwung und bat dem nichts nur mehr für sich selbst, sondern auch für die Welt im Herren. Warfall, wie Florence lehrt, ist nichts egoistisch. Es ist ein Spiegelbild der Großigkeit des Universums, einer Energie, die sich ausdehnt, wenn man es teilt. In den ersten Tagen ihrer Praxis war Maria noch voller Fragen. Es betrachtet ihr Leben
und saw keine großen Veränderungen. Der Job war deshalb die finanziellen Problem waren immer noch da, und das Gefühl, in einem endlosen Kreislauf zu stecken, schien endlos. Doch etwas war anders. Etwas Kleines, aber Bedeutsames begann sich zu entfalten. Vielleicht lag es in der Art, wie es die Menschen um sich herum betrachtete, oder darin, wie es begann, die kleinen Dinge zu bemerken, die übergegangen waren. Was allmählich klar wurde, war, dass Florence's Worte Wahrnehmung anregten, und ihr Realität aufsettel, aber kraftvoll wiesperten. Und was unbedeutender schon war, schien nun grundlegender Baustein für den Aufbau von etwas Neuem zu sein. Maria war in diesem Prozess nicht allein. Florence Scovel Shinn war nicht nur Schriftstellerin, sondern Ausminnerin und Spirituellführerin, die mit ihren Worten ein Netzwerk von Frauen auf der ganzen Welt schuf, die dieselbe Transformation erlebten. Florence glaubt, dass die Manifestation von Volk kein Geheimnis ist, das nur wenigen vorbehalten ist, sondern ein göttliches Recht, das allen existiert. Es was, das Veränderung mit dem erwachenden Bewusstseins beginnt und dass das Universum auf ein Weise reagiert. Die wir nichts immer sofort verstehen, wenn eine Frau sich mit ihrer göttlichen Kraft verbindet. Es nennt das Spiel des Lebens, und Maria begann dieses Spiel zu spielen, noch unsicher, aber mit wachsender Zuversicht, dass das Universum mit seinen unveränderlichen Gesetzen zu ihren Gunsten kämpfte. Die Zeitverging und aus Tagen wurden Wochen. Maria bemerkt konkrete Veränderungen in ihrem Leben, einen erwarteten Gehaltserhöhung, ein Freund, der es auf eine neue Chance aufmerksam macht, klein finanzieller Erfolg, der das Gefühl gaben, der Teufel schreibt dem Enkels und durch Sprachen zu haben. Doch das Geschenk war nichts Geld, es war Frieden, der Reserve. Zum ersten Mal seit Jahren hat es das Gefühl, es unter Kontrolle zu haben. Nichts, weil es ein magisches Song für alle Probleme gefunden hat, sondern weil es nun was, dass es die Macht Besses erreichen Realität zu erschaffen. Florence's Wort workten, nichts nur, weil es kraftvoll waren, sondern weil Maria innerlich in es glaubt. Und als es das tat, fnitten sich Türen, ein nach der anderen. Marias Erfahrung war nichts einzigartig. Viele Frauen, die Florence's Lehren folgten, erlebten dieselbe Verwandlung. Ein anschauliches Beispiel davor ist die Geschichte von Sophia, einer Immigrantin, die Maria mit nichts als Trümmen und Entschlossenheit in die Vereinigten Staaten kam. Sophia, die kein fließendes Englisch sprach und Mühe hat, ihre Kinder zu ernähren, nutzte Florence's Wort, ihr Leben in voll zu gestalten. Es hat zwar kein Glück, aber es kam allmählich. Es begann, Chancen zu erkennen, wo es vor her neue Hindernis gesehen hat. Es fand den Weg, ihre Unternehmen zu gründen, und wurde mit der Zeit eine der wohlhabendsten Frauen ihrer Gemeinde. Sophias Leben wurde durch die einfache Praxis ihrer Verbindung zur göttlichen voll zu bekräftigen, verändert. Doch Florence wusste, dass der Weg zum Wohlstand kein geradliniger war. Es verstand die inneren Kämpfe, mit denen Frauen konfrontiert sind, die Zweifel, die Angst und wie allem den Widerstand des menschlichen Geistes. Skepsis ist ein natürliches Hindernis, doch Florence lehrt, dass Beharrlichkeit und Selbstvertrauen der Schlüssel zur Überwindung dieser Herausforderungen sind. Es was, dass Frauen durch das Wiederholen dieser Worte und das Üben der Verbindung mit dem Göttlichen beginnen werden, die Kraft zu verstehen, die in ihnen steckt, und das dann nichts mehr ihre Entfaltung aufhalten kann. Maria zum Beispiel wusste, dass ihre Verwandlung nicht sofort, sondern ein Schlag in der Prozess war. Am Lauf der Wochen lernt es dass Veränderung nicht durch das bloß Erkennen Seele entsteht, sondern durch eine innere Transformation, die es befähigt, die Chancen des Lebens wahrzunehmen und zu erkennen. Als es begann, ihren Worten Glauben zu schenken, begann sich die Welt es herum zu formen und dies neue Realität weiter zu spiegeln. Und in diesem Prozess verstand Maria Florence's wichtigste Lehre,
Reichtum bedeutet nichts nur Geld, sondern ein Leben voller Sinn, Möglichkeiten und vor allem innerem Frieden. Wahre Reichtum beginnt in uns selbst, in der Art und Weise, wie wir die Welt sehen und welch Wort wir sprechen. Maria war nichts mehr dieselbe Frau, die begonnen hat, Florence's Wort zu praktizieren. Am Lauter woken spurt es settle, aber Kraft Veränderungen. Anfangs work els weil Wortspiel, ihnen scheinbar versig, etwas Griechisch zu erkennen. Doch am Lauter tage guanen die Worten tief, etwas, das nichts nur durch ihren Mund kommt, sondern auch ihren ihres Bearer. Etwas geschehen in Gefühl, ihr Inneres mit dem unendlichen Fluss des Universums zu verbinden. Es konnte nichts durchqueren, was geschah, aber es was veränderte sich. Doch Florence Scovel Shinn was, das war Geheimnis der Transformation nichts einfach in der mechanischen Wiederholung von Worten, sondern in der Art und Weise, wie es die Kraft des Unterbewusstseins aktivieren. Für Florence war das Unterbewusstsein der Fruchtbarboden, auf dem Samen unserer Realität gepflanzt wurden. Und die Samen, die wir mit unseren Worten und Gedanken pflanzen, keimen, wachsen und werden schließlich zu der Realität, die wir leben. Happiness sich Jimmels gefragt, warum wir so oft Dinge tun, die wir nichts verstehen, oder Entscheidungen treffen, die irrational erscheinen. Die Antwort liegt in der Kraft des Unterbewusstseins, das wie ein unsichtbares Kraftfeld steuert, was wir tun, oft ohne das wir es überhaupt merken. Als Maria Florence's Wort wiederholt, wurde klar, dass es nichts nur darum ging, etwas in der Position Welt zu manifestieren. Es war ein Prozess der inneren Neuprogrammierung, Einwälderung ihrer selbst und Weltwahrnehmung. Was Florence lehrt, war im Grunde nichts nur das Wiederholen eines Mantras, sondern die Schaffung einer neuen Identität. Maria begann tatsächlich, ihr Selbstbild zu verändern, indem es behauptet, es sei göttlich sagt es ihrem Unterbewusstsein unbewusst, dass es all dessen Wörter sei, was das Universum zu bieten hat. Das Unterbewusstsein, so lehrt Florence, unterscheidet nichts zwischen Realität und Einbildung. Es absorbiert els, was wiederholt wird und verwandelt es in Realität. Stellen es sich für einen Moment vor, es werden anfangen zu glauben, dass es möglich sei, nichts nur Geld, sondern jeden Aspekt des Lebens, den es sich wünschen, zu manifestieren, Gesundheit, Liebe, inneren Frieden. Wie wird das ihre Wahrnehmung des Lebens verändern? Wie wird es ihr Handeln, ihre Entscheidungen, ja sogar die Menschen es herum verändern? Maria begann nach und nach zu erkennen, dass die einfache Wiederholung der Worte so Abundantia divina nichts nur ihr Verhalten, sondern auch ihr Schicksal prägt. Florence verlangt von ihren Anhängern nichts nur eine leere Behauptung. Es liefert den Schlüssel zu einem transformativen Prozess, der richtig angewendet, tiefgreifende Veränderungen bewirken wird. Es was, der Schlüssel lag in der Aktivierung wahren Glaubens, jenes unerschütterlichen Glaubens, der tief in ihrem inneren Ruht. Als Maria zum ersten Mal sagt, ich bin göttlich voll, glatt es nichts gern. Doch als es wiederholt, begann der Glaube Wurzeln zu schlagen, was wie ein Lichtschein, wurde zur vermeintlichen Wahrheit. Und am interessantesten, Marias Realität begann, dies nun aber zu gehen weiter zu spiegeln. Doch wie viele Menschen, Diversiken, etwas in ihrem Leben zu manifestieren, stieß Maria bald auf Widerstand. Es was, das in dem Prozess nichts falsch war. Das Problem lag in ihrem Kopf. Es fragt sich, ob es wirklich verdiente. Es fragt sich, kann ich wirklich haben, warum ich bitte und hören will auf. Zweifel schleichen sich ein, all aber zu gehen kommen die Oberfläche, und Angst wird zum unsichtbaren Hindernis. Die Frage, die sich stellt, ist, wie können wir den inneren Widerstand überwinden, der uns daran hindert, unseren wahren Reichtum zu manifestieren? Florence was, dass der Schlüssel in der täglichen Praxis von Affirmation lag, aber auch in der tiefen Bewährungsstimmung von Worten und Absichten.
Der Prozess der inneren Transformation geschieht nichts über Nacht. Maria fragt sich in ihren Momenten des Zweifels, wenn das Unterbewusstsein so mächtig ist, warum spüre ich denn immer noch so viel Widerstand? Warum bestimmen meine Ängste immer noch mein Handeln? Florence war sich dieses Widerstands bewusst, in ihrer Arbeit besten nichts nur darin, die Macht der Worte zu lernen, sondern ihren Angehörigen zu helfen, die mentalen Blockaden zu verstehen und zu überwinden, die auf dem Weg dorthin entstehen. Verstehen, dass Veränderung nur möglich ist, wenn man bereit ist, sich seinen eigenen inneren Dämonen zu stellen. Worte sind die Mittel, aber sich selbst und die persönliche Kraft, die jeder in sich trägt, zu verstehen, ist der wahre Weg. Widerstand springt einem versuchten Realitätsbild, das von Mangel, Angst und Unsicherheit gegenüber wird. Vielen von uns wurde beigebracht, das Reichtum begrenzt sei, das wir dann extraben mussten oder das nur wenig glücklich Zugang dazu hatten. Maria begann zu verstehen, dass Reichtum nichts etwas ist, das wir erkennen müssen, sondern etwas, das bereits vorhanden ist und nur darauf wartet, erkannt zu werden. Und dieses Verständnis ermöglicht Transformation. Als Maria begriff, dass es nichts noch etwas Ungleichem verlangt, sondern sich einfach mit ihrer göttlichen Wahrheit verband, spürt es where Widerstand nachließ. Dieses Verständnis, dieses Tiefbewusstsein, nennt Florence ihr spirituelles Erwachen. Für Florence war das Unterbewusstsein nichts nur ein Werkzeug, Reichtum oder Erfolg zu manifestieren, sondern das Vehikel, das den Menschen mit seiner göttlichen Essenz verbindet. Es geht nichts nur darum, materiellen Reichtum zu erzeugen, sondern sich mit einer universellen Wahrheit, mit einer höheren Macht, in Einklang zu bringen. Und genau diese Ausrichtung begann Maria zu erfahren. Wenn es wiederholt, ich bin göttlicher Reichtum, begriff es nichts nur etwas, sondern wurde zum Ausdruck dieses Reichtums. Es begann, sich als Teil eines größeren Flusses zu sehen, in dem Reichtum nichts etwas war, das man erkennt, sondern etwas, das man annehmen kann. Florence wusste, dass die Manifestation nur gelingen kann, wenn man seine Energie mit seinen Worten im Einklang hält, konzentriert und konstant Absicht wurde Schlüssel zur Neuprogrammierung des Geistes. Und genau das geschah bei Maria, ihr Geist, über Zweifel und Unsicherheit, begann sich mit der Gewissheit zu vereinen, ein erfülltes und erfülltes Leben zu verdienen. Es wartet nichts länger auf sich. Es schafft die Voraussetzungen für die Manifestation von Fall. Die tägliche Wiederholung der Worte war keine lastige Pflicht mehr, sondern ein Bestätigung ihrer wahren Persönlichkeit. Doch was passiert, wenn ein Mensch beginnt, wirklich in die Macht seiner Worte zu glauben? Was passiert, wenn beginnt, nach diesem neuen Glauben zu leben? Als Maria begann zu glauben, dass es göttlich vollwirkbar wird, nichts nur in Worten, sondern auch in ihrem Herzen, spiegelt sich dies auch in ihrem Leben wider. Gelegenheiten ergeben sich, Türen finden sich, und der Mangel which dem ständigen Gefühl, das Universum sehr irgendwie zu ihren Gunsten verschworen. Und das Interessante ist, Maria erkennt, dass dies kein Zufall war, sondern das direkte Ergebnis eines tiefgreifenden inneren Transformationsprozesses. Wenn Geist, Körper und Seele auf die universelle Wahrheit der Fall ausgerichtet sind, beginnt das scheinbar unwahrscheinlich zu geschehen. Es fragen sich viele, kann mir das auch passieren? Die Antwort lautet laut Florence, ja, jeder Mensch hat das Potenzial, auf diese innere Kraft zuzugreifen, unabhängig von ihren Umständen. Was diejenigen, die es manifestieren, von denen unterscheidet, die es nichts tun, ist ein tiefer Glauben die Macht des Unterbewusstseins und die Fähigkeit, in ihr Widerstand zu überwinden. Maria veränderte, while anderen Frauen, die Florences Lehren folgten, nichts nur ihr jüdisches Leben, sondern auch ihr inneres. Es wurde zu einem Wesen, das stärker mit dem universellen Fluss der Fall im Einklang stand, und das war die wahre Magie, die Florence lehrt. Maria folgt sich einander. Etwas in ihr hat sich verändert.
etwas tiefs, stills. Das Wiederholt bekraftigen von ich bin göttlich voll war keine mechanische Anstrengung mehr, sondern ein selbstverständlicher Teil ihrer Routine. Sie empfand die Kraft dieser Wort nichts als etwas Fernes, sondern als Spiegel ihres wahren Wesens. Doch trotz der beginnenden inneren Veränderungen halt in ihr immer noch etwas nach, was, wenn das nichts right, was, wenn ich weiterhin gegen die Grenzen ankämpfe, die ich mir trage. Damals begann die Geschichten anderer Frauen zu erforschen, denen Florence im Lauf der Jahre geholfen hat. Die Geschichte schien weiter als Spiegel, was in ihrem inneren Forschung, und ein Erregt ihrer Aufmerksamkeit besonders. Es war die Geschichte von Sophia, einer Frau, die Maria finanziell Problem hat. Sophia, eine mexikanische Einwanderin, war nach dem Tod ihres Manns mit ihren kleinen Kindern in die Vereinigten Staaten gekommen. Sie hat nicht viel Möglichkeiten. Sie arbeitet als Herrin, ein harter, schlecht bezahlter Job, der chancenlos schien. Doch Maria fand Sophia Florence's Wort und begann, mit einem Herzen voller Zweifel zu praktizieren. Sophias Leben war von Armut geprägt. Sie konnte kaum die Miete bezahlen und ihre Kinder ernähren. Doch sie hört Florence's Ruft und beschloss, ohne zu wissen, wie es zu versuchen. Sie begann, Florence's Wort täglich zu wiederholen, mit einem Glauben, von dem es nichts was, dass sie ihn besser, senig schien nichts zu passieren, doch langsam ergaben sich Gelegenheiten. Ein Kundin, die vorher nur ein Bekannter war, empfahl ihr Dienst weiter. Eine andere Freundin bat ihr an, in ein neues Geschäft zu investieren, ein kleines Studio. Sie folgte Florence's Lehren, richtete ihre Absichten in den Worten aus, die sie wiederholt und glaubt, dass Überfluss nichts war, was sie erkennen muss, sondern etwas, dass sie einfach zu sich kommen lassen soll. Und es geschah innerhalb weniger Monate liet Sophia eines der erfolgreichsten Studios der Region. Sie begann, ihr Geschäft auszubauen, still mehr Mitarbeiterinnen und kaufte schließlich ein Haus für ihre Familie. Was mit der einfachen Umsetzung von Florence's Worten begann, veränderte nichts nur ihr finanzielles Leben, sondern auch ihre Wahrnehmung von sich selbst und der Welt. Sophia sah sich nicht länger als matchlos Frau, sondern als Gemin, der die Fähigkeit hat, die Welt zu erschaffen, die sie sich wünscht. Maria war von dieser Geschichte tief berührt. Sie begann zu verstehen, dass sie, wie Sophia, keines aber formal braucht, ihr Leben zu ändern, sondern eine tiefe Verbundenheit mit der universellen Wahrheit des Überflusses. Sophia hat von Anfang wieder große Ressourcen noch behangen. Sie war wieder mit Privilegien noch mit Glück geboren. Doch indem sie sich mit ihrer göttlichen Essenz verband, in die Wort, die Florence zu wiederholen lehrt, infiltriert sie ihr Potenzial. Das Interessanteste in dieser Geschichte war, dass die Veränderung nicht sofort, sondern allmählich eintritt. Überfluss durchdrang Sophias Leben wie ein langsam fließender Fluss und formt sie von innen heraus. Maria wusste, dass auch sie sich auf einer ähnlichen Reise befand. Doch wie stand es mit den Herausforderungen? Wie ging Florence mit den Schwierigkeiten, die sich den Frauen in ihren Lehren stellten? Florence wusste, dass Manifestation kein linear Prozess ist. Das Leben ist im Kern voller Hin und Tiefen, wo Transformation geschieht, wenn eine Frau lernt, dem Prozess zu vertrauen, auch wenn die Dinge nicht nach Plan zu laufen schienen. Ein Beispiel davor war Rosa, eine Frau, die während der Weltwirtschaftskrise zu Florence kam, sich spärten zu lassen. Ihre Familie hat beim Börsencrash alles verloren und sie lebt in einem Obdachlosenheim. Rosa war verzweifelt und wusste nichts, wie sie überleben, geschweige denn erfolgreich sein soll. Als Rosa Florence traf, stand sie am Rand des Grunts. Doch statt ihr einfach eine schnelle Lesson anzubieten, fort Florence ihre Arbeit mit den 3 heiligen Worten. Sie wusste, dass es über die Worte hinaus notwendig war, die tiefen mentalen Blockaden zu lösen, die Rosa in sich trug.
Dies einschränkenden aber Zugungen wären tief in ihrer Psyche verwurzelt und Florence lehrt Rosa, YSIE dies mentalen Muster in einem Prozess, den SIE spirituell Chirurgie nennt, diktivieren kann. Spirituell Chirurgie, Y Florence erklärt, wordt deiner Arbeit in der Besiedigung von Mangelverstellung, die oft über Generationen hinweg kultiviert worden waren. Für Rosa geschah Wahrveränderung nicht auf einmal, sondern schrittweise. Indem SIE sich in Florences Worten orientierte und die spirituelle Chirurgie durchführt, konnte Rosa ihren Geist von den Überzugungen befreien, die SIE einschränkten. Was Rosa danig weiter vor, war erstaunlich. SIE überwand nichts nur die finanziellen Schwierigkeiten, die SIE geplagt hatten, sondern auf nicht ihre neue Möglichkeiten. Zuerst kamen unerwartet Kleingeldsummen, dann erhielt SIE ein besser bezahltes Jobangebot. Und schließlich erhielt Rosa ein Angebot, das ihr Leben für immer verändern soll. SIE konnte Land kaufen, von dem SIE ihr Zuver nichts einmal gewusst hat. Das ist ihr Gehalt. Als Rosa Florences Methode folgte, gewann SIE nichts nur das Verlorini zurück, sondern versen fach ihren Reichtum. Mit Hilfe von Worten und innerer Heilung manifestiert SIE etwas, das Zuver unglücklich. Maria dacht intensiv über dies Geschichten nach. SIE erkennt Beharrlichkeit in Sophia und Widerstands Kraft in Rosa. SIE hat nichts auf Wunder gewartet, sondern sich mit einer universalen Kraft verbunden. Etwas, das in ihrer Reichweite lag, aber lange Zeit unerreichbar schien. Dies Frauen waren ein lebendiges Beispiel davor, dass jeder mit der richtigen Technik die Gewünschte in seinem Leben herbeiführen kann. Es ging nicht nur um materiellen Reichtum, sondern um eine tiefgreifende Veränderung ihrer Weltanschauung. SIE hatten sich von einer Denkweise des Mangels zu einer des Überflusses entwickelt, von Überlebenden zu gestalten ihrer Realität, doch damit nichts genickter geschickt. Florence, mit ihrer intuitiven Vision, dokumentiert hundert unlittervoll in ihrem Privatarchiv. Geschichte war ein Bestätigung davor, dass ihre Methode funktioniert. Es waren Frauen aus allen Gesellschaftsschichten und mit den unterschiedlichen Hintergründen, deren Leben sich durch das Befolgen ihrer Worte veränderte. Und es war kein magischer oder mystischer Prozess, sondern ein Bewährungsding mit den universellen Gesetzen des Wohlstands. Florence betonte stets, dass es für Wohlstand wir vor allem unerschütterlichen Glauben und die eigene Fähigkeit, Realität zu schaffen, brach. Florences Lehren waren einfach und doch tiefgründig. SIE sprach nichts nur über Geld, sondern über die Macht des menschlichen Geistes und die Fähigkeit, die Realität nach unseren tiefsten Überzeugungen zu gestalten. Für Florence bedeutet wahrer Wohlstand nichts, materiellen Reichtum zu finden, sondern im Einklang mit dem universellen Fluss des Wohlstands zu leben. Als Maria all dies Geschichten hört, spürt es ein Gefühl der Dringlichkeit und Selbstständigkeit in sich. SIE was, dass SIE daraus begann, die Kraft dieser Worte zu verstehen. Geschichte wurde der Beweis, dass auch SIE es schaffen kann und dass ihre Transformation daraus begann. Und dann blickt Maria voller Zweifel und Unsicherheit noch einmal auf ihr Leben. SIE erkennt, dass das, was einst unglücklich schien, nun in greifbaren Heiligkeit war. Tieren nennen sich ein nach der anderen. Die höhere Realität schien ihren Absichten weiter zu spiegeln. Die Chancen, die SIE such, ergeben sich unerwartet, und der Mangel, der ihr ständiger Begleiter gewesen zu sein schien, war nun in ferner Besiger in den der Vergangenheit. Florences Wort, voller Glauben wiederholt, waren kein Trick mehr. SIE waren der Schlüssel zu einer neuen Welt voller Möglichkeiten. Maria spürt, why sich etwas in ihrer Veränderte, doch SIE verstand den Prozess noch nichts ganz. Es war, als ging SIE durch einen dunklen Tunnel, unsicher, wo das Licht in war, aber fest davon überzeugt, dass es existiert. Indem SIE Florences Anleitung folgt, begann SIE, die Subtelveränderung in ihrer Realität zu bemerken. Doch etwas Tiefers, wesentlicher schien noch zu fehlen. Florences Wort halb nach,
Es boten sich möglichkeiten, doch der innere Widerstand schien weiterhin zu bestehen. Das hielt SI nix davon auf, in die Technik zu glauben, ließ SI aber freien. Warum geschehen die Dienst trotz all meiner Überzeugungen nicht so? Weil ich es erwartet. Da erinnerte sich Maria in einer ersten Lektion, die es in Florence's Budge gelesen hat. War Transformation findet nichts nur in der Oberfläche statt, sondern tief in unserem Geist und unserer Seele. Florence wusste, dass es nichts allein auf das Wiederholen von Worten ankommt, voll zu manifestieren. Es war wir vor allem notwendig, die Schichten einschränkender Überzeugungen zu entfernen, die im Unterbewusstsein verwurzelt waren. Diese Überzeugungen waren weit tief wurzeln, über Generationen vergraben und hinderten Menschen daran, ihr wahres Potenzial zu entfalten. Maria begann zu verstehen, dass das, was es Zweifel nicht, nix einfach Fehler in ihrer Praxis waren, sondern ein tiefer Widerstand, den es unbewussten sich trug. Florence hat brillant erkannt, dass viele Menschen, insbesondere Frauen, eine Art spirituelle Last in sich trugen, einen sichtbare Last aus Mangel und Wortlosigkeitsverntels, die Wahrentfaltung verhinderten. Dies Muster entstanden nicht über Nacht, sondern waren das Ergebnis jahrelanger sozialer, familiärer und kultureller Prägung. Maria begann zu erkennen, dass diese Überzeugungen nicht in ihrem Bewusstsein existierten. Es sah sich selbst nicht als eine Person, die in Mangel glaubt, doch ihr ihres Leben spiegelt etwas ganz anderes wider. In ihrer Einstellung, ihrem Umgang mit Geld und ihren Entscheidungen war es in einem Kreislauf von Einschränkungen gefangen, die nicht ihr bewussten Entscheidungen waren, sondern Ausdrückeins in ihren Musters. Der Widerstand, den Maria empfand, war ein direkt Spiegelbild dieser emotionalen und spirituellen Blockaden. Es begann zu verstehen, dass es bei der Manifestation Spirit nichts nur darum ging, war zu wiederholen, sondern ihr selbst warmingwillig zu verändern. Maria muss nichts nur Gutes ansehen, sondern zu verrauscht die Angst, den Zweifel und den Mangel loslassen, die noch immer in ihrem Energiefeld schwelten. Wahre Reichtum, so Florence, sehen in die Signs, nichts die bloßen Habens, dies zu erkennen. Muss es die Energien, die es noch immer in der Vergangenheit gefangen hielten, klären und sich für ein zukünftiger unendlicher Möglichkeiten öffnen. Florence lehrt, was es spirituell zu originat, einen Prozess der mentalen und emotionalen Gifting, Reinigung des Selbst, wahren Reichtum in das eigene Leben zu lassen. Maria wusste nichts, wo es anfangen soll, aber es wusste, dass es sich ihren tiefsten Überzeugungen stellen muss, wenn es war finanziell und emotional Freiheit erfahren will. Dann begann es mit dem von Florence vorgeschlagenen mentalen Reinigungsprozess. Es wiederholt nichts nur die Wort ich bin göttlicher Reichtum, sondern konzentriert sich auf eine andere Art, und wies auf es Während es die Wort aussprach, begann Maria zu visualisieren, wie sich die Energie des Mangels auflässt, also mit jeder Wiederholung ein Schicht aus Zweifel und Angst entfernt wird. Dies wird bekam eine neue Bedeutung, doch das Wichtigste war nichts nur, sich die Bestätigung einschränkender Glaubenssätze vorzustellen. Maria begriff, dass der Schlüssel zu wahrer Transformation darin lag, die Veränderung zu spüren, nichts nur daran zu denken. Für Florence war Manifestation nichts nur ein frech positiven Denkens, sondern einer echten Schwingungsversion, die eintritt, wenn sich eine Person auf die Frequenz ihrer Wünsche einstellt, und der ein sich weg, die zu tun, besten darin, die emotionalen Wunden zu heilen, die es immer noch in einer Frequenz des Mangels hielten. Maria betrachtet ihr Leben und bemerkt die Bereiche, in denen es immer noch aus Angst und Mangel lebt. Es identifiziert die Momente, in denen es Angst hat, Geld auszugeben, oder in denen es das Gefühl hat, kein besseres Leben zu verdienen. Dies Gefühl waren nicht nur Gedanken, sondern Energien,
die SI mit sich trug in die SI gen wie deren hinderten, sich mit dem Überfluss zu verbinden. Die erinnerte sich Maria an ein weiter wichtige Lektion von Florence, was du fühlst, ist mächtiger als das, was du denkst. SI verstehen, dass es nichts ausreicht, zu behaupten, göttlich zu sein, wenn SI immer noch gefühlter Unsicherheit und Unzulängglichkeit in sich trug. War Transformation erfordert ein Beberensstimmung zwischen Worten, Taten und vor allem Emotionen. Der Glauben voll kontinuer den wirksam sein, wenn er tief empfunden wurde. Maria begann, diese Lektion praktisch anzuwenden. Anstatt die Wort einfach auszusprechen, begann SI mit gefallender Denkbarkeit, Lieb und der Vertrauen zu verbinden. Jedes Mal, wenn ich bin göttlich wiederhole, stellt sich vor, in goldens Licht gehüllt zu sein, und sich allem würdig zu fühlen, was das Universum zu bieten hat. Doch der Heilungsprozess war nichts einfach. Maria muss sich ihren eigenen Schatten stellen, den Ängsten, die so lange ignoriert hat. Widerstand treten auf unerwartet wie zügig. Das der Kindheit nach, und die Zeiten, als lernt, das Geld nicht war, und hart arbeiten, und Opfer bringen muss, um etwas zu haben. Erinnerte sich in Gespräch mit ihren Eltern über finanzielle Schwierigkeiten, und das Gefühl, dass das Leben nie mehr als ein ständiger Kampf sein kann. Dies Gefühl waren tief in ihrer Wurzel, doch Maria begann zu verstehen, dass indem in die Oberfläche bricht, den Heilungsprozess einleitet. Betrachtet dies aber zugangen nichts mehr als endgültig, sondern als Muster, die neu geschrieben werden können. Eines Nachmittags, als Florence's Wort wiederholt, geschah etwas Ungewöhnliches. Maria spürt einen warm, pulsierende Energie in ihrer Brust, etwas, das nichts beschreiben kann, aber weiß, dass der Beginn einer wahren Veränderung war. Verspürt tiefen Frieden, als würden die Mauern, die ihr Leben lang errichtet hat, zu bröckeln beginnen. Es war kein abrupter Wandel, sondern ein augenblickliches Gefühl, das die Freiheit zum Greifen war. Ihr Angst vor Geld begann zu schwinden, und stattdessen voll sich offener und empfänglicher für das, was das Universum zu bieten hat. Die Kraft darüber zuging, die Florence so betonte, begann sich in ihrem Leben deutlich zu manifestieren. Als Maria das Tiefgefühl verspürt, der Überflusses würdig zu sein, spürt weiter Fluss der Wohlstands ganz natürlich zu erströmt. Die Möglichkeiten, die such erscheinen deutlicher. Eine alte Freundin, zu der den Kontakt verloren hat, trat wieder in ihr Leben und lädt in einem Projekt mit zurück. Das zufällig genau das war, was Maria in diesem Moment braucht. War Überfluss lag nichts nur in dem, was finanziell gewesen, sondern auch in der Beberensstimmung mit dem Universum und ihrem eigenen Wesen. Marias spiritueller Heilungsprozess war im Gange, doch was, dass dies nur deres Phase war. Florence Scovel Shinn versprach keine magische Lesson, sondern einen Prozess tiefgreifender Transformation, und Maria begann, in ihrer Leben. Für Florence war wahre Reichtum nichts einfach durch hohe Mittel eingehäuft, sondern Ausdruck dessen, was bereits im Menschen steckt. Die Arbeit mit Worten, Absichten und innerer Heilung war kein schneller Prozess, sondern ein Weg, der, wenn man ihn mit Geduld und Vertrauen beschreitet, zu einem festen, echten und dauerhaften Reichtums führt. Maria erkennt, dass hohe Veränderungen auf ihrer Reise lediglich Spiegelbilder in ihrer Transformation waren. Was huserlich erlebt, war lediglich ein Spiegelbild dessen, was in ihrem Kopf und Herzen vorging. Indem wuchs ihr Vertrauen in ihre Fähigkeit, das Leben zu gestalten, das sich immer gewünscht hat. Florence's Wort waren nichts länger bloß Übung, sondern eine Kraft, die was über sich selbst in die Welt verändern kann. Marias Weg verlief, weiter so viele andere Frauen,
Die Florence's Lehren folgten, ils ander als Gerardlinie. Der Weg zum Wohlstand, das was Florence, working einfacher Weg mit sofrigen Erfolgen, sondern ein tiefgreifend Riester in ihren Entdeckung, Transformation und wir allem Heilung. Mit jedem Wort, mit jeder kleinen Handling, die mit ihrer neuen Identität im Einklang stehen, verändert die Maria nix neuer hier oder realet, sondern erlingt auch sie gang zu einer neuen Version ihres Elfs, stärker, bewusster und nun stärker mit dem universalen Wohlstand verbunden. Es lebt nix länger in Armut, ständig im Kampf, in Versig und Irrtum. In dem Maria Florence's Wort befolgt, fniet es die Türen zu einem neuen Seinschüsten. Es verstanden nun, das wahre Reichtum nix deren Jemison Wort, weil viel materiell Besitztümer man anhäuft, sondern in der Fähigkeit, im Einklang mit der göttlichen Essenz zu leben, die in uns allen wohnt. Überfluss ist kein Zustand, der durch Zwang oder Wettbewerb Death, sondern eine Energie, die flieht, wenn wir im Einklang mit der wahren, not unsicher sein sind. Maria entdeckt auf ihrer Reise, dass war Transformation nix von außen, sondern von innen kommt. Es muss nix länger gegen die Wellkeeping finden. Stattdessen erkennt das voll bereits in ihr steckt und es sich nur öffnen muss, es zu empfangen. Das ist das Geschenk, das Florence hinterlassen hat, der Glaube, dass jeder die Kraft hat, sein Wille zu verändern, solange bereit ist, sich mit der Wahrheit in Einklang zu bringen, die in seinem eigenen Wesen liegt. Aber weicht es mit ihnen, vollen es sich bereit, dies Lehren in ihrem Leben anzuwenden, sich mit der göttlichen voll zu verbinden, die laut Florence bereits in ihnen wohnt. Hier beginnt die Reise, aber nur, wenn es bereit sind zu handeln. Das bedeutet nix, auf Wunder oder ein magisches Sang zu Worten, die vom Himmel voll, wo Transformation erfordert handeln, besten Digit, und wir allem den Mut, sich von überzugungen zu lassen, die ihnen nix mehr dienen. Florence's Worte sind kraftvoll, aber die Kraft liegt darin, weil es anwenden und in ihren Alltag integrieren. Es reicht nix aus, dies Wort nur zu hören oder es intellektuell zu verstehen. Die Wortkraft von Florence's Worten entfaltet sich, wenn es verinnerlicht und gelebt werden, und weil gelingt ihnen das. Weil können es dies Lehren in konkrete Handlungen umsetzen, die Gewunschveränderung in ihrem Leben bewirken. Zunächst müssen es anfangen zu glauben, dass es den Reichtum, den es sich wünschen, verdienen. Dabei geht es nicht nur um materiellen Reichtum, sondern um ein erfülltes Leben voller Sinn, Liebe und Verbundenheit. Reichtum ist eine Energie, die jeden Bereich ihres Lebens durchdringt. Beschränkt sich nicht nur auf Geld, sondern erstreckt sich auch auf Gesundheit. Beziehungen, inneren Frieden und Glück schreiben es seine exterior Absichten auf. Nicht nur oberflächlich Ziel, sondern tiefe Absichten, die ihr Seele bewahren und ihnen treu sind. Denken es beim Schreiben nicht nur an höher Ziel, sondern auch daran, why es sich fühlen, why es leben und why es sein möchten. GB die Wort den Bues, der Satz ich bin göttlich voll soll mehr als ein bloß Affirmation sein. Es soll dich zu deinem tiefsten Wesen bekehren. Sprich dies Wort nix mechanisch, als wenn es ein sauber Formel. Sprich es mit Überzeugung und Selbstvertrauen. Ein Wissen, dass jedes Wort den Realit prägen kann. Schauen den Spiegel, wenn du es wiederholst, und verbind dich dabei mit der Wahrheit, die in dir wohnt. Lass dies Wort in deiner Seele nachhallen, und dich in deinen wahren Wort in den schöpferische Kraft erinnern. Aber wir allem glauben den Prozess. Wir wissen, dass Zweifel ein mächtiges Hindernis darstellen. Aber Florence hat uns bereits gelehrt, dass Transformation mit dem Glauben in sich selbst beginnt. Voll nicht sauer halb von dir, es ist bereits in dir. Was du tun musst, ist, die Voraussetzungen davor zu schaffen, dass es sich manifestiert. Das erfordert innere Arbeit, aber auch einen Perspektivwechsel. Die Welt dich herum sich verändern,
When du den selbstwarming underst, and dem it kannst du jetzt beginnen. Wenn es sich mit der universalen Wahrheit des Überflusses in Einklang bringen, reagiert das Universum oft auf Überraschungen wie Gelegenheiten öffnen sich, Menschen beginnen, sich auf ihre Energie ausrichten, Entscheiden, diverslosen Schienen, öffnen sich. Da es geschieht nichts über Nacht, sondern Tag für Tag, mit kleinen Taten, die ihren Glauben stärken, in dem kontinuierlichen Bemühen, im Einklang mit ihrer göttlichen Wahrheit zu leben. Die eigentlich Fragilitäten sind es bereit, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen, sind es bereit, die ersten Schritt zu gehen, und sich zu arbeiten, in ihr Handeln in ihren tiefsten Wünschen ausrichten. Maria was, wie so viel andere Frauen, die Florences Weg folgen, dass die Restaurateurs begann. Hat das und noch nichts erreicht, aber was, dass von diesem Moment in ihrer Reale in den Griff bekommen, und das kennen auch. Es spielt keine Rolle, wo es jetzt sind, was Ziel ist, was es von nennen kann. Jeder Schritt, jedes Wort, jede Tat prägt ihre Zukunft. Florence Scovel Shinn hat uns einen kraftvollen Schlüssel hinterlassen. Hat uns gesagt, dass wir, in dem Wort unserer Wort, Gedenken und Taten mit der Wahrheit unseres Seins in Einklang bringen, in jedem Aspekt unseres Lebens voll, und Wohlstand schaffen können. Das ist wieder ein abstraktes Konzept nach ein utopischer Wunsch. Es ist eine praktische Wahrheit, ein Weg, dem jeder folgen kann. Und das Einzige, was diejenigen, die diese Wahrheit leben, von denen unterscheidet. Die es nichts tun, ist das Handeln. Ich lade es ein, noch heute damit anzufangen. Beginnen es mit der einfachen Übung, Florences Wort zu wiederholen und sich mit der göttlichen Fall in Einklang zu bringen, die bereits in ihnen steckt. Schreiben es jetzt der tiefsten Absichten auf, visualisieren es das Leben, dass es leben möchten, und glauben es daran, dass es möglich ist, und seien es jeden Tag bereit, sich den unendlichen Möglichkeiten des Universums zu öffnen. Was es jetzt tun müssen, ist einfach, nehmen es die Einladung an, ihr göttliche Wahrheit zu leben, und am Glauben zu handeln. Wenn dieses Video dich berührt hat und du spürst, dass es Zeit für den nächsten Schritt auf deinem Weg der Transformation ist, abonniere unseren Kanal #das von Florence Scovel Shinn. Lass ihn Giftgott mir da, damit auch andere diesen Weg finden können, und teile deine Erfahrungen oder Fragen in den Kommentaren. Es ist egal, ob du lieber anonym kommentierst. Wichtig ist, dass du den ersten Schritt zur Transformation machst. Wir unterstützen dich auf jeder Etappe dieser Reise. Wollen wir uns anschlagen. Das Universum ist bereit, sie zu deinen Gunsten zu verschwören. Bist du es auch? Bist du bereit, es zu empfangen?